Hare Krishna. So we continue with our seminar on the 8 treasures of Lord Chaitanya. Pokračujeme se seminářem o 8 pokladech Pána Chaitanya. And this morning we discussed 2 treasures that Lord Chaitanya accepted from Rudra Vishnu Swami sampradaya. Ráno jsme mluvili o těch 2 pokladech, které Pán Chaitanya přijal z Rudra neboli Vishnu Swami sampradaya. And we also explained how all these items are very important in order to achieve our desired goal. A vysvětlili jsme, jak všechny tyhle body jsou velice důležité za tím účelem, aby jsme dosáhli našeho vytouženého cíle. And also this applies for this what we discussed this morning, because first item accepted by Lord Chaitanya, as we explained, was complete dependence on the mercy of Krishna. That means complete surrender, actually. A není možné toho dosáhnout, jak jsme vysvětlili ráno, taky bez toho prvního bodu, což je úplné odevzdání Krishnovi. And the other treasure was, as we explained, Raga Bhakti. A ten druhý poklad byl Raga Bhakti. And without this absolute surrender to the Lord, complete dependence on Krishna's mercy, we can never enter Raga Bhakti. A bez té absolutní odevzdanosti a závislosti na Krishnově milosti nikdy nemůžeme vstoupit do Raga Bhakti. And now, in this seminar, this evening, we will discuss the last 2 treasures that Lord Chaitanya accepted, and this is from Kumara-Nimbarka sampradaya. A dneska vysvětlíme ty poslední 2 poklady, které Pán Chaitanya přijal z Nimbarka, Kumara sampradaya. Yes, and the first treasure he accepted from this sampradaya was taking complete shelter, exclusive shelter of Srimati Radharani. A první poklad, který Pán Chaitanya vzal z této sampradaje, je, že přijmeme naprosté a dokonalé úplné útočiště u Srimati Radharani. Yes, and this is very, very important. To je velice důležité. When we discussed the treasures the Lord Chaitanya accepted from Sri Ramanuja Sampradaya, we discussed how it is important, and this one treasure was service to the devotees. Když jsme diskutovali o těch pokladech, které přijal ze Sri Sampradaje, tak jeden z nich byl služba oddaným. And as we know from our scriptures and from our acharyas, that there is no higher servant of Krishna than Srimati Radharani. No a jak víme z našich písem, tak neexistuje lepší služebník nebo služebnice Krishny než Srimati Radharani. So this is the highest one can get. Takže tohle je to nejvyšší, co existuje. If we serve Srimati Radharani. Když sloužíme Srimati Radharani. First, we'll take a look on who is Krishna. Nejdřív se podívejme na to, kdo je Krishna. Krishna is the supreme absolute truth, and is primeval absolute truth, the absolute truth from which all absolute truths emanate. Krishna je nejvyšší absolutní pravda a je to ta prvotně absolutní pravda, ze které všechny ostatní absolutní pravdy vycházejí.
from him, first he expands as Mula Sankarshana. On se nejdříve expanduje jako Mula Sankarshana. And from Mula Sankarshana expands first Chaturvyuha. A z Mula Sankarshana se expanduje první Chaturvyuha. As Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna and Sankarshana again. And from this Sankarshan, the second Chaturvyuha, then all these spiritual worlds emanate and different Vishnu forms in the spiritual world. A z toho Sankarshana, z té druhé Chaturvyuhy, všechny vychází všechny světy a všechny ty Vishnu. Yes. Všechny ty podoby Vishnu a z něho vychází. And then manifests the second Chaturvyuha. A pak se manifestuje ta druhá Chaturvyuha. Again, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha and Vasudeva. And then emanate from Sankarshan again Mahavishnu. No a z tohoto druhého Sankarshana emanuje Mahavishnu. And from Mahavishnu there are emanations of and expansions of material worlds, material universes. Z Mahavishnu potom Unlimited material universes. z Mahavishnu se potom manifestuje neomezený počet materiálních vesmírů. Yes, and he enters every universe is Mahavishnu, is Garbhodakashaya Vishnu. A Mahavishnu vstoupí do každého z těchto vesmírů jako Garbhodakashaya Vishnu. And then Garbhodakashaya Vishnu enters everyone's heart and in every atom and as Kshirodakashaya Vishnu. A potom Garbhodakashaya Vishnu vstoupí do každého srdce a do každého atomu jako Kshirodakashaya Vishnu. So unlimited expansions are emanating from Krishna. Takže z Krishny emanuje neomezený počet expanzí. But he's not concerned about these expansions. He's just playing in Vrindavan. Ale on se nezajímá o tyhle expanze, on si jenom hraje ve Vrindavanu, baví se. Yes, this is his only business. To je jeho jediná práce. And it's interesting. Although Krishna is Atmarama, completely satisfying himself, and he's Aptakama, that means that everything he desires is already there, manifests immediately, even from time immemorial. He enjoys more with his devotees than just within himself. Ačkoliv Krishna je Atmarama, je spokojený sám v sobě a je Aptakama, to znamená, že všechno, co si přeje, je už okamžitě splněno, tak přesto on si raději užívá se svými oddanými, než aby si užíval sám. Yes, we have one verse in the first canto of Srimad Bhagavatam that explains Atmaramas Chamunayo Nirgranta Apyurukrame Kurventa Hetukim Bhaktim Itam Bhuta Gunohari. That Lord has so wonderful qualities that he attracts also those who are Atmaramas, who are completely on spiritual level. Tady tenhle verš ze Srimad Bhagavatam z prvního zpěvu říká, že Pán má tak úžasné vlastnosti, že přitahuje dokonce i Atmarámy, kteří jsou spokojení sami v sobě. But here we have the reverse situation. The devotee has such wonderful qualities that the Lord himself is attracted to his devotees, more than to his Atmarama position. A
A tady máme ale opačnou situaci, že pán je přitahován, že jeho oddaní mají tak úžasné vlastnosti, že a pán je přitahován ke svým oddaným. Yes, more than Víc než ke svému postavení Atmanama. so this incredible situation we have. Takže to je neuvěřitelná situace. And among unlimited number of devotees, there is one special devotee, and this is Srimati Radharani. A mezi neomezeným počtem oddaných je jedna speciální oddaná, a to je Srimati Radharani. Of course, all devotees are special. Samozřejmě všichni oddaní jsou speciální. But she is supremely special. Ale ona je ta nejvíc speciální. And it is explained in Shastras. Devi Krishna Mayi Prukta, Radhika Paradevata, Sarva Lakshmi Mayi Sarva, Kantik Samohini Para. She's Jai Shri Nitai Navadip Chandra ki Jai Nitai Gaur Pramanandi Hari. That she is Krishna's direct counterpart. That she is actually emanating from Krishna. Is Krishna himself coming as his own devotee. A tady ten verš vysvětluje, že ona je vlastně Krishna samotný, který se expanduje jako jeho vlastní oddaná. Yes. It is explained in Caitanya Charitamrita that the Absolute is one, but from the time without beginning, from time immemorial, he eternally separates to enjoy loving pastimes. V Caitanya Charitamrita je řečeno, že nejvyšší je jeden, ale aby si užíval těch láskyplných zábav, tak se na věky rozdělil na dva. Yes. And Srimati Radharani, as Krishna is the source of all Vishnu Tattva, so Srimati Radharani is the source of all Shakti Tattva. Stejně jako Krishna je zdrojem všech Vishnu tatev, tak Srimati Radharani je zdrojem všech Shakti tatev. So from her, all different energies emanate. Takže z ní emanují všechny různé energie. All the Lakshmis in the spiritual world. Všechny Lakshmi v duchovním světě. And she appears also as material energy. A taky se zjevuje jako hmotná energie. In fact, it is described that she accompanies Krishna in every situation Krishna is. Je popsáno, že ona doprovází Krishnu v jakékoliv situaci se Krishna nachází. So when Krishna expands in different Vishnu forms, she expands in different Lakshmi forms. Takže když se Krishna expanduje do různých podob Vishnu, tak ona se expanduje do různých podob Lakshmi. And when he expands as Lord Shiva, she expands as Durga. A když se on expanduje do podoby Pana Šivy, tak ona se expanduje do podoby Durgy. So she always accompanies Lord Krishna. Takže ona neustále doprovází Pána Krishna. So so we should understand that Srimati Radharani is extremely dear to Krishna. My jsme měli pochopit, že Srimati Radharani je extrémně drahá Pánu Krishnovi. We discussed when we were speaking on service to the devotees that Lord Krishna said that Uddhava, who is a devotee, is more dear to him than Brahma, and Shiva, and Lakshmi herself, and Balaram, and he himself
is not as dear to himself as Uddhava is dear to himself. Když jsme mluvili o udaným, tak jsme mluvili o tom, že Krishna říká vlastně Uddhavovi v 11. zpěvu, že Uddhava je mudrajší než Brahma, Shiva, Shiva, Lakshmi, Balaram, Balaram and his own self. Dokonce i on, Sam. jeho vlastní já, Yes. on sám. And when Uddhava himself came to Vrindavan, he was completely astonished when he saw the devotion of the residents of Vrindavan. A když Uddhava sám přišel do Vrindavanu, tak byl naprosto ohromen oddaností obyvatel Vrindavanu. It is explained that Uddhava is the disciple of Brihaspati. Řečeno, že Uddhava je žákem Brihaspatiho. And extremely intelligent personality. Je to extrémně inteligentní osoba. And but because Brihaspati couldn't teach him about this supreme intimate love that the residents of Vrindavan have towards Krishna, Krishna sent Uddhava to Vrindavan to learn also about this art of loving. A je vysvětleno, že protože Brihaspati vlastně nějakým způsobem nebyl schopen učit Uddhavu o té nejvyšší oddanosti obyvatel Vrindavanu, tak Krishna samotný Uddhavu poslal do Vrindavanu, aby se naučil o této láskyplné službě. And first, Krishna showed Uddhava the Vrindavan when Krishna is personally present. A nejdřív Krishna ukázal Uddhavovi Vrindavan, když v něm Krishna je přítomný. If you remember from this story, when Uddhava came to Vrindavan, Vrindavan was in very joyful mood. That there was evening and cows were running here and there for their calves, and the gopis were churning the butter and singing songs about Krishna. Everything was very festive, like Krishna was, like then when Krishna was present. Když Krishna poprvé přijel do Vrindavanu, tak tam byla ta scéna, že byl večer a krávy se vracely z pastvin, z té látky a ženy sloukali máslo, zpívali u toho Krishnovi a všichni byli v takové velice pěkné, radostné náladě. But when Krishna, Uddhava entered the home of Maharaj Nanda, everything changed. Ale když Uddhava vstoupil do domu Maharaja Nandy, tak najednou všechno bylo jiné. Then he entered the Vrindavan without Krishna. Tak vlastně vstoupil do Vrindavanu, kde Krishna nebyl. And Maharaj Nanda and Yashoda were completely devastated in the separation of Krishna. A Nanda a Yashoda byli naprosto zničeni odloučením od Krishny. We'll not go in detail of this story. It's a wonderful story. You should read it. To je úžasný příběh, my nepůjdeme teď do detailu toho příběhu, měli byste si to přečíst. And then after this encounter with Mother Yashoda and Nanda, Yashoda was so absorbed in separation of Krishna that she wasn't even able to welcome Uddhava in their house. No, Yashoda byla tak zničena z toho odloučení od Krishny, že vlastně když tam Uddhava přišel na návštěvu, tak ona ani nebyla schopná ho přivítat. She was just shedding tears and milk was pouring from her breasts. Jenom plakala, tekly slzy a teklo mléko z jejich prsů. And whenever anyone wanted to speak with her, she said, I don't want to see anything but the face of my son.
Když s ní někdo chtěl mluvit, ona jenom říkala, já nechci vidět nic, kromě tváře mého syna. So Uddhava saw that love of Devaki and Vasudeva in Mathura is nothing in comparison to love of Nanda and Yashoda. Takže Uddhava pochopil, že láska Devaki a Vasudevy v Matuře není nic proti lásce Nandy a Yashody. And then he met with the gopis. No a pak se setkal s gopimy. And he saw that they're mad in love with Krishna. A on viděl, že oni šíří tou láskou ke Krishnovi. Radharani is not especially mentioned in Bhagavatam, but is explained by our acharyas. This was Radharani. She was quarreling with the bee. Tam Radharani, no to tam není specificky řečeno v Bhagavatamu, ale ačarové vysvětlují, že to byla Radharani, tak ona se začala hádat se čmelákem. And some acharyas claimed that this bee was Krishna personally. A někteří ačarové tvrdí, že ten čmelák byl Krishna osobně. So then Uddhava understood that love of the residents of Vrindavan is completely beyond everything that he thought that it is love before. Takže Uddhava pochopil, že ta láska obyvatel Vrindavanu je úplně jako nad tím vším, co on si myslel, že to je. And then he was praying to become one of the residents of Vrindavan. Tak se modlil o to, aby se mohl stát jedním z obyvatel Vrindavanu. And then he realized that this is too bold prayer, that he shouldn't pray like this. And he prayed that he can become a blade of grass in Vrindavan. Když se takhle modlil, tak se ale uvědomil, že to je příliš troufalé, takhle se modlit. A začal se modlit o to, aby se mohl stát trávou ve Vrindavanu. So among all the devotees, the gopis in Vrindavan are the highest devotees, the most intimate devotees of Krishna. Takže ze všech oddaných gopí jsou nejdůvěrnější a nejlepší oddané Krishně. And it is explained in Bhagavatam when Krishna was dancing with the gopis in rasa, in dance. Suddenly the gopis were thinking that every gopi thought that I'm the most fortunate lady in the world, in the universe. Bhagavata vysvětluje, že když probíhal tanec rása, tak najednou v jednu chvíli každá z gopí si začala o sobě myslet, že je ta nejšťastnější žena ve vesmíru. And then Krishna left them all. A pak Krishna je všechny opustil. But not just all. He went with Radharani. Ne, všechny opustil, on odešel s Radharani. And then gopis went mad when Krishna left them. A gopí zešíleli, když Krishna odešel. And first they were so absorbed in Krishna that they thought that they are Krishna himself. Oni byli tak absorbovaní v Krishnovi, že si začali o sobě myslet, že oni jsou Krishna samotný. And then this madness little subsided, and then they performed pastimes of Krishna as a theatrical play. A když to šílenství trochu se snížilo, tak začali napodobovat nebo hrát různé zábavy Krishny. And then they were searching for Krishna and asking different plants and trees, where is Krishna? Where is Krishna? Please tell me, where is Krishna? A potom začali Krishnu hledat a ptali se různých stromů a rostlin. Řekni mi, kde je Krishna, kde je Krishna? And because there was no answer, they thought these trees are just
too proud to answer us. Protože stromy neodpověděli, tak si mysleli, ty stromy jsou příliš pyšné, nechtějí nám odpovědět. But then they found finally, after they spoke also with the doe, they finally found the footprints of Krishna. Ptali se též laní. A nakonec našli na zemi otisky Krišnových nohou. But these footsteps weren't alone. Ale nebyly to jenom jeho otisky samotné. They saw that there are another footprints along with Krishna's footprints. Té Krišnových stop byly ještě další stopy. And at that moment, Shukadeva Goswami couldn't contain himself. And although he tried all the time very hard not to mention the Radharani's names, he mentioned her name not quite directly, but still Radharani's name slipped from his tongue. No a to už Shukadeva Goswami, když to vyprávěl, nemohl udržet a i když nechtěl vyslovit to jméno této gopi, tak mu to ujelo a on vyslovil, i když ne úplně přímo, ale vyslovil to jméno Radharani. And he said, Anayaradito nunam Bhagavan Haririshvara Yano Vihaya Govindah Pritoyam Anayatraha. That this gopi has satisfied Krishna more than we can satisfy him. Takže ten verš vyslovil a tam je řečeno, že tato gopi uspokojila Krishnu více, než my ho můžeme uspokojit. And then they followed their footsteps and saw that Krishna was in some place he was carrying her, and in some place he was standing on his toes to reach some flowers up in the tree. No a gopi potom sledovali ty stopy dál a viděli, že Krishna na některém místě Radharani nesl v rukou a někde zase si stoupil na špičky, aby jí utrhl nějaké květiny. So we can understand from this that among all the gopis, Radharani is the best servant of Krishna. Takže z toho všeho můžeme pochopit, že Radharani je nejlepší služebnicí Krishny. And then Krishna asked Radharani, where should we go now? And she just replied, you can carry me wherever you want. A nakonec se Krishna zeptal Radharani, tak kam teď půjdeme? A ona odpověděla, můžeš mě vzít kam chceš. And then he said, okay, get on my shoulders. And when he said this, he just vanished. A on řekl, dobře, tak vystup mi na záda. A když, A když to řekl, tak najednou zmizel. And then she was devastated. Ona byla zničena. And then the gopis found her, and they went together to the bank of the Yamuna and just sang the Krishna's names. No a potom na Šrimati Radharani, tedy gopi našli Šrimati Radharani a společně šli na břeh Jamuny a tam jenom zpívali Krishnova jména. And when Krishna appeared finally, Radharani was the one who was frowning very much, and she didn't want to go to the side of Krishna. No a když potom Krishna se vrátil a znovu se objevil mezi nimi, tak Šrimati Radharani dělala takové kyselé obličeje a nechtěla se k němu nějak moc
přiblížit. Yes. So we should understand how extremely intimate and dear is Srimati Radharani to Krishna. My jsme měli pochopit, jak extrémně drahá je Srimati Radharani Krishnovi a jak ten vztah důvěrný. And our Prayojana Acharya, Prayojana means spiritual goal. And Prayojana Acharya is Raghunath Das Goswami. Náš Prayojana Acharya je Srila Raghunath Das Goswami. To je, Prayojana je duchovní cíl. And he prays, Tavevasmi najavami tvayavina iti vigyaya devitvam nayamam charanantikam. She prays to Srimati Radharani, I'm yours, Tavevasmi, najavami tvayavina. I cannot live without you. On se takhle modlí, já jsem tvůj a já nemůžu žít bez tebe. Please know this and take me to your lotus feet. Měla bys tohle vědět a prosím, vezmi mě k tvým lotosovým nohám. And so this is also our goal. Takže tohle je i náš cíl. Yes, this is our prayojana, is to take shelter of Srimati Radharani's lotus feet. To je naše prayojana, přijmout útočiště u lotosových nohou Radharani. That means that we, as a servant of the servant of the servant, we try to serve the devotee who pleases Krishna the most. Takže jako služebníka se pokoušíme potěšit oddanou, která těší Krishnu nejvíc. Yes. Lord Chaitanya prays, Naham vipro na chanara patir na pivaisho na shudro, Naham varnena chagriha patir, nova na stoyatirva. Kintu proden nikila paramananda purnabritabdera. Gopi-bhava padakamalyor dasa. So, the highest perfection is to understand that we are not brahmanas or vaishyas or shudras or grihastas, vanaprastas, sannyasis or brahmacharis or anything from this world. Nothing. Not even human being or animal or anything. We are just the servants of the servants of the servants of the maintainer of the gopis. That means of Krishna, who is related in deep, intimate relationship with the gopis. Takže tohle je naše povinnost, že musíme pochopit, že nejsme nic z těchto označení, jako je brahmana, kshatriya, všechny tyhle varny a ašramy, brahmachari, grasta, dokonce, že nejsme ani lidská bytost nebo zvíře, ale že jsme prostě jenom služebníka pána Gopi. Yes. So, and among all the gopis, as I already said many times, the best is Srimati Radharani. Jak už jsem mnohokrát řekl, tak mezi těmito všemi služebnicemi je nejlepší Srimati Radharani. So, it is extremely important to take shelter of her and of her servants. Proto je extrémně důležité, aby jsme přijmuli u ní útočiště, u ní a jejich služebnic. And she's supremely merciful. A ona je nejvíce milostivá. Yes, she's more merciful than Krishna. Je milostivější než Krishna. And Krishna cannot refuse her in any way. Krishna ji nemůže žádným způsobem odmítnout. And Prabhupada many times explained, if Srimati Radharani recommends some devotee to Krishna, Krishna cannot refuse. Pádám vysvětlil, že když Srimati Radharani doporučí někoho Krishnovi, tak Krishna nemůže odmítnout. And Radharani is Krishna's Hladini Shakti, the personification of his Hladini Shakti. That means pleasure potency. Radharani je zosobnění Krishnovy Hladini Shakti, to znamená energie blaženosti.
And so when we take shelter of her, Krishna is most pleased. Když přijmeme útočiště u ní, tak Krishna je nejvíc potěšený. So this should be our meditation, our daily meditation. Toto by proto měla být naše každodenní meditace. And if we think or feel that this is too distant from us, that we cannot connect with this, we should pray that we should connect with this. No, když si myslíme, že to je něco nám příliš vzdáleného, příliš vysokého, tak bychom se měli modlit, abychom byli schopni tohle to dělat. Because this is one of the treasures that Lord Chaitanya gave us, and not just one of them, but the most important of them. Takže, protože toto je jeden z těch pokladů, které nám přinesl Pán Chaitanya. A není to jenom jeden z nich, ale je to ten nejdůležitější. Yes. This is the heart of Gaudiya sampradaya. To je samotné srdce Gaudiya sampradaya. To become a servant of the servant of the servant of Srimati Radharani, who gives the utmost pleasure to Krishna. Být služebníka Srimati Radharani, která dává nejvyšší potěšení Pánu Krishnovi. In fact, in one of the songs, Raghunath Das Goswami explains, if I'm invited to Dvaraka by Krishna himself, I will not go. Raghunath Das Goswami zpívá v jedné své písni, že kdyby mě Krishna osobně pozval do Dvaraky, tak já bych tam nešel. But if I would hear that Srimati Radharani went there and she's in embrace in Krishna's embrace, I would fly there faster than Garuda. Ale kdybych se dozvěděl, že tam šla Srimati Radharani a ona tam je v oběti Krishny, tak já bych tam letěl rychleji než Garuda. So this should be our meditation, our hankering to achieve her dust from her lotus feet. Takže to by měla být naše meditace, naše touha získat prach z jejich lotosových nohou. So unfortunately we don't have so much time to discuss further on this topic. So the other and the last treasure Lord Chaitanya accepted, and the second one from Kumara-Nimbarka sampradaya is Gopi-bhava. Takže už bohužel nemáme čas tohle rozvíjet dál, ale teď jdem k tomu poslednímu pokladu z té Kumara-Nimbarka sampradaya, a to je Gopi-bhava. Yes, and this is of course connected with this taking shelter of Srimati Radharani. A to je samozřejmě spojené s tím přijetím útočiště u Srimati Radharani. And as we explained, without full surrender to the mercy of Krishna, to be fully dependent on mercy of Krishna, we cannot achieve raga bhakti. Jak jsme už vysvětlili, aniž bychom se naprosto odevzdali nebo záviseli na Krishnově milosti, tak nemůžeme dosáhnout raga bhakti. And without raga bhakti, we will never take shelter of the lotus feet of Srimati Radharani. A bez raga bhakti nikdy nepřijmeme útočiště u lotosových nohou Srimati Radharani. And if we don't take shelter of lotus feet of Srimati Radharani, we will never achieve Gopi-bhava. A když nepřijmeme útočiště u lotosových nohou Srimati Radharani, tak nikdy nedosáhneme Gopi-bhavy.
Of course, Srimati Radharani is associating only with girlfriends, not with male friends. Radharani se samozřejmě sdružuje pouze se svými přítelkyněmi, ne s přáteli. Yes, her only boyfriend is Krishna. Její jediný přítel je Krishna. Yes. And if we want to take shelter of her lotus feet, we should have this mentality, prakriti mentality. Pokud chceme přijmout útočiště u jejich lotosových nohou, tak musíme přijmout tu mentalitu prakriti. That means service mentality, not enjoying mentality. To znamená mentalita služby, ne mentalita požitku. And this is very important to understand, because usually we can meditate on spiritual world, and we can even say, I want to go back home, back to Godhead, with this enjoying spirit in which we live in this material world. To je velice důležité, aby jsme tohleto pochopili, tento bod, že někdo třeba může říct, já se chci vrátit domů zpátky k Bohu, ale ve skutečnosti vlastně má pořád tu poživatelskou mentalitu, že já tam chci proto, abych si mohl užívat. Yes, but in this enjoying spirit that we live in this material world, we can never enter the spiritual world, in fact. Ale s tímto poživatelským postojem, se kterým žijeme v tomhle hmotném světě, tak nikdy nemůžeme vstoupit do duchovního světa. Yes, if we have this enjoying spirit, then even if we are speaking about spiritual world, Jai Shri Nitai Navadev Chandra ki, Jai Nitai Gaur Pramanandi, even if we speak about entering into the spiritual world, in reality, we are meditating about the heaven. Takže pokud si udržíme tuhletu požadatelskou mentalitu a i když mluvíme jako o duchovním světě, všechny ty věci, tak ve skutečnosti meditujeme ne o duchovním světě, ale o nebi. Because the heaven is meant for enjoyment. Protože nebe je určeno pro požitek. The spiritual world is meant for service. Duchovní svět je určen pro službu. And therefore the conditioned souls are averse to entering the spiritual world. A proto podměněným duším se nechce jít do duchovního světa. Because they approach the deity with different material desires. Protože chodí za božstvem s různými hmotnými touhami. Please give me health, please give me money, please give me good wife, please give me good husband, please give me good children, please give me good job, please give me good position in this world, this and that and that and this. Takže jdou za božstvem a modlí se těho, prosím, dej mi zdraví, dej mi peníze, dej mi dobrého manžela, manželku, děti, dobrou práci, všechny tyhle věci v tomhle světě. And this is of course, or I have enough of this world, I just want to go back home, back to Godhead, but I have this enjoying spirit still deep in our heart. A někdo už třeba tohle může mít dost, ale chce se vrátit zpátky domů, zpátky k Bohu, ale stejně má v srdci tu požadatelskou mentalitu. Yes. But we know from the prayers of Lord Chaitanya, Nadanam, Najanam, Nasundarim, Kavitam va Jagatisha Kame, Mama Janmani Janmanishvari, Bhavatat Bhaktira Haitukitvai. I'm not craving for liberation. I don't want opulence of this world. I don't want
beautiful women. I don't want many followers. I just want to be the servant of your servants. I hate to keep bhakti life after life. Pán Chaitanya se modlí takovýmto způsobem, že já nechci osvobození, nechci krásné ženy, následovníky, peníze, chci jenom být tím služebníkem a zrození za zrozením. So we should understand that Gopi-bhava means complete surrender to service of Srimati Radharani, to help Srimati Radharani and Krishna to enjoy their pastimes. Takže bychom měli pochopit, že ta Gopi-bhava znamená, že se absolutně odevzdáme tomu, že pomáháme Radharani a Krishnovi, aby si užívali svých zábav. Yes, and this should be our only meditation, not to enjoy spiritual world, not to enjoy Krishna, not to enjoy Srimati Radharani, but to serve for them to enjoy. Tak to by měla být naše jediná meditace, ne aby jsme si užívali duchovního světa, užívali si Krishnu, užívali si Radharani, ale aby jsme pomáhali jim, aby si užívali spolu. Yes, and we should also serve all other devotees to enjoy with Krishna. Taky bychom měli sloužit všem ostatním oddaným, aby si užívali s Krishnou. And this is also Radharani's meditation. A to je též meditace Radharani. She said that if there is one girl that would please Krishna and that Krishna would love to enjoy with her, I would fall in front of her feet and ask her, please go to Krishna. Ona řekla, že když by byla nějaká dívka, která by dala Krishnovi větší potěšení, tak já bych padla k jejím nohám a řekla bych, prosím, běž za Krishnou. Yes. So our only meditation should be, how can I serve Srimati Radharani? How can I serve her and her devotees and of course Krishna? Naše jediná meditace by měla být, jak mohu sloužit Srimati Radharani, jak mohu sloužit jím oddaným a Krishnovi. And as we explained, that Srimati Radharani is the fountainhead of all different Shaktis. Jak jsme řekli, tak Srimati Radharani je zdrojem všech různých šakti. So every living entity, in fact, is her emanation. Ve skutečnosti každá živá bytost je její emanací. So our service to Srimati Radharani is to engage every living entity in service of Krishna. Takže naše služba Srimati Radharani je ta, že se snažíme zaměstnat všechny živé bytosti ve službě Krishny. Because every living entity is expansion of Srimati Radharani. Každá živá bytost je expansí Srimati Radharani. So therefore Krishna says in Bhagavad-gita that there is no one more dear to him than one who explains this knowledge to others. A proto Krishna říká Bhagavad-gita, že mu není nikdo milejší než ten, kdo dává toto poznání ostatním. Because then we try with this knowledge, we try to bring Radha and Krishna together. Protože s tímto poznáním vlastně se pokoušíme přivést Radhu a Krishnu dohromady. Yes, and this is Gopi-bhava. A to je Gopi-bhava. So in this world we can use this Gopi-bhava in preaching. Takže v tomto světě my můžeme použít tuto Gopi-bhavu při kázání nebo pro kázání. And this is the mission of Lord Chaitanya and Nityananda. A to je mise Pána Chaitanya a Nityananda. So in fact they are spreading Gopi-bhava. Ve skutečnosti oni šíří Gopi-bhavu. Yes. And if we join this mission,
we are the most intimate servants of Srimati Radharani. A když se k této misi připojíme, tak se stáváme nejdůležitějšími služebníky Srimati Radharani. And this is true Gopi-bhava. A to je skutečná Gopi-bhava. So we act in this way to help distribute these fruits of love of God that Lord Chaitanya produced as a gardener. And internally we pray to be engaged in the service of Srimati Radharani in Gopi-bhava. Takže my takhle pomáháme Pánu Chaitanovi rozdávat ta ovoce, plody lásky k Bohu, které on vypěstoval jako zahradník. A uvnitř se modlíme, aby jsme byli zaměstnáni v touto službou v náladě Gopi-bhavy. So yes, this should be our meditation that, to achieve this goal, because we are taught by our acharyas to go in this direction. So if we don't have this direction in our mind, we are cheating ourselves from the most precious jewel, from the most precious treasure we can ever achieve. Takže to by měla být naše meditace, vlastně dosáhnout této Gopi-bhavy, že to nás učí naše ačarové, a pokud tuto meditaci nemáme a nesnažíme se o to, tak vlastně se připravujeme o ten největší a nejdůležitější poklad drahokam. And if we feel that this is too distant from me, that I don't have any connection with this, then we should pray for this to be revealed in my heart. Pokud si myslíme, že je nám to příliš vzdálené a nedosažitelné, tak bychom se měli v srdci modlit o to, aby nám to bylo nějakým způsobem přiblíženo nebo vyjeveno. This is extremely important. We shouldn't live just on the surface of devotional service. Je extrémně důležité. Neměli bychom v dané službě být jen na povrchu. Because if we live on the surface, we'll always stay on the surface. Protože když budeme žít jenom na povrchu, tak vždycky na tom povrchu zůstaneme. It's not possible to go deep if we don't try to go deep. Není možné jít hlouběji, když se nepokoušíme jít hlouběji. If we just swim on the surface, we'll always stay on the surface. Když budeme jenom plavat na hladině, tak pořád na té hladině zůstaneme. But if we try to dive deep, maybe in the beginning we cannot dive even half a meter. Když se ale začneme pokoušet se potápět, tak třeba na začátku nám to nepůjde a potopíme se třeba jenom půl metru. But if we practice and if we are dedicated to our goal to go deep, then gradually, step by step, we can get deeper and deeper and deeper. No ale když jako vydržíme u toho, jsme to odezaní tomu cíli jde hlouběji a budeme to praktikovat, tak pak se nám to podaří a půjdeme hlouběji a hlouběji. And when Gaur Govinda Maharaj opened the center in Orissa, he said that he opened the school for crying. Když Gaur Govinda Maharaj otevřel chrám v Orisse, tak to nazval školou pláče. Yes, because we cannot attain this. We can cry for this. Protože když my to nemáme, to vlastně nedosáhli jsme toho, tak musíme plakat potom. Yes. So please cry for this. And Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, he explained that
this crying is not always exhibited by tears. Takže prosím, plačte po tomto. A Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur vysvětlil, že ten pláč se vždycky neprojevuje jenom slzami. So even if you cry without tears, cry for this. Takže i když pláčete bez slz, tak prosím, plačte. Yes, that means that you develop deep hankering for this. To znamená, že musíte vyvinout hlubokou touhu po tomto získat. And that we achieve this deep hankering, we should know that we are completely helpless. A když nemáme tu hlubokou touhu, tak bychom měli vědět, že jsme úplně bezmocní. It's not in our power to achieve this. Není to v naší moci tohle získat. Even if we practice for million and million of lifetimes. I když to budeme praktikovat miliony životů. So we can attain this only by mercy. Tohle můžeme získat pouze milostí. And so we should be like beggars. Že bychom měli být jako žebráci. And beggar is not demanding. Sorry? Beggar is not demanding alms. Žebrák nějak si nevynucuje ty milodary. But he's begging for mercy. Ale žebrák prosí o tu milost. Yes. He goes, and once, I don't know if you met Purnachandra Goswami here. He was quite frequently in Ljubljana. And in one lecture, I think it was a Sunday lecture, he stood up and he showed how we should pray for mercy, how we should beg for mercy. Když neznáte tady Purnachandru Goswamiho, on tady nikdy nebyl, ale on často navštěvoval Ljubljanu a na jedné nedělní přednášce nám předváděl, jak prosit, jak žebrat. And he showed, and like this face, please, give me mercy. Předváděl ten obličej, jako žadonící, výraz. Prosím, dej mi milost. Yes, because if we come in a proud mood, everyone will just kick us away. Protože když přijdeme s nějakou pyšnou náladou, tak všichni nás jenom vyrazí. Yes. So we should come with utmost humility and with heart full of tears. Please give me mercy. Měli bychom přijít s nejvyšší pokorou a srdcem plným slz. Prosím, dej mi milost. Yes. And then we can hope for the mercy. And then we actually open our heart to be able to receive mercy. Pak můžeme doufat v tu milost a ve skutečnosti pak můžeme otevřít to srdce, aby jsme byli schopni do něj tu milost přijmout. Because milost, mercy is unconditional. It's a heituki. Protože ta milost je nepodmíněná, je bezpříčinná a heituki. It flows without any hindrance. Ona plyne bez nějakých překážek. But the only hindrance is our closed heart. Jediná překážka je naše zavřené srdce. And we open it with this humility and deep hankering. A to srdce otevřeme s tou hlubokou pokorou a touhou. Yes, and with service mentality. S tím služebnickým postojem. If we don't have this service mentality, we are completely away
turned away from the flow of mercy. Pokud nemáme služebnickou mentalitu, tak jsme úplně vlastně jako mimo ten proud té milosti. Yes. So this is the true Gopi-bhava. Takže toto je skutečná Gopi-bhava. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question or comment or doubt or anything? Yes, please. My question is about Kumar. Yes. I think you know. His goal was Gopi-bhava too, because he was service. His goal service was on Goloka Vrindavan. Yes. And my question is, he was starting doing devotional service. He was a very good devotee, but he must go to Svargaloka. On Svargaloka he was living and doing some next devotional service, and after this he must go on next higher planet. Yeah, I think you know. And now Family. goal of question is, Yes. can be reason that he have some desires from to material enjoyment, and he was very good devotee together. Why he must travel? So extensive travel. I don't know how to translate this. Could you sum it up? Did you understand? Yes. Gopakumar. Nebo řekni to česky, Jo, to jo. slyšou ty lidi jako tam. Tak já to shrnu. Ta otázka vlastně byla, proč Kumar musel procestovat celý ten planetární systém. A jestli ten hlavní důvod je ten, že on měl ještě připoutanosti k materiálnímu požitku. To znamená, že on byl velice dobrý oddaný, kultivoval tu oddanou službu, byl lepší a lepší oddaný, ale pořád měl připoutanost k tomu hmotnému požitku, což bylo řečeno i tady na lekci. Okay. Yes, this is very important question. Thank you. Díky, to je moc důležitá otázka. Gopakumar, actually he was a cowherd boyfriend from Vrindavan. Gopakumar byl v skutečnosti pasáček z Vrindavan. And he met his spiritual master there in Vrindavan. A ve Vrindavanu potkal svého duchovního mistra. And but his spiritual master was completely on spiritual level, and he many times when he met him, he was just in spiritual ecstasy, and he couldn't give him much spiritual knowledge. A ten jeho duchovní mistr byl na takové duchovní úrovni, že on byl pořád v nějaké extázi a nemohl mu dát moc duchovního poznání. So this whole story, one aspect, because out of many aspects, is that we should have proper sambandha jnana. Jeden aspekt tohoto příběhu je o tom, že bychom měli mít správnou sambandha jnanu. This is explained by Bhaktivinoda Thakur as one of the most important things in our spiritual journey. Tohle je Bhaktivinoda vysvětluje, že to je jedna z nejdůležitějších věcí naší duchovní cesty. But as we can see from Brihad Bhagavatamrita, that Gopakumar didn't have this sambandha jnana. Ale z Brihad Bhagavatamrity vidíme, že Gopakumar neměl tu sambandha jnanu dobrou. And although he was in love with Krishna, he didn't have this clear understanding who he is, who is Krishna,
what is our goal, how to achieve it, and so on. Tak ačkoliv miloval Krišnu, tak neměl tu samanagyánu dobrou vlastně o tom, kdo je Krišna, kdo jsem já, jaký máme vztah, jak toho dosáhnout. And he was attracted also to other forms of the Lord, A byl přitahovaný taky k jiným podobám Pána. And to other kinds of worship of the Lord, A k jiným podobám uctívání Pána. because he didn't have this information what focus we should keep. Takže protože on neměl tu informaci, na co se máme koncentrovat. Yes, and this is very important to have. To je velice důležité, aby jsme to měli. Our goal is not to follow Gopakumar and travel all over the universe. Náš cíl není následovat Gokumara v tom cestování po vesmíru. And to become Indra and even Brahma and kings. Stát se Indrou a Brahmou a nějakým králem. From our point of view, this is extreme waste of time. Z našeho pohledu to je extrémní mrhání času. Yes. We just want to focus on serving Krishna in Vrindavan. Se jenom koncentrovat na službu Krišnovi ve Vrindávanu. And to engage in service of Lord Chaitanya and Nityananda in this world. Zaměstnat se službou Pánu Chaitanovi a Nityanandovi v tomhle světě. And of course of their representatives, our spiritual master. Samozřejmě taky sloužíme jejich zástupcům, našemu duchovnímu mistrovi. So yes, we should understand. Therefore Krishna explains that nahi genena sadrasham pavitram iha viditi tat svayam yoga samsitah kalenatmani vindati in 4th chapter of Bhagavad-Gita, that there is nothing as pure and beneficial as spiritual knowledge. Takže v té kapitole Bhagavad-Gita Krishna vysvětluje, že není nic as pure and beneficial as spiritual knowledge in this material world. tak čistého a prospěšného v tomto materiálním světě. Yes. So first we should know what is our position and what is Krishna's position and what is our goal, and we should devote ourselves to sadhana very deep and to be engaged in the mission of Lord Chaitanya. Takže nejdřív musíme vědět, jaká je naše pozice Krišny, jaká je ta sadhana, ten proces, a potom velice hluboce praktikovat tu sadhanu a zaměstnat se v té misi toho šíření. Taky. Yes, because if we are not engaged in the mission, our sadhana will stay on the surface. Protože když nejsme zaměstnaní v té misi, tak naše sadhana zůstane jenom na taková povrchní. Yes. So, because as we explained, this spreading of Krishna consciousness is Gopi-bhava. Jak jsme řekli, to šíření vědomí Krišny je ve skutečnosti Gopi-bhava. And no one who claims that he's Bhajananandi and he's not engaged in spreading of Krishna consciousness, he can never attain Gopi-bhava. A když někdo o sobě tvrdí, že je Bhajananandi a že se nezaměstnává v šíření vědomí Krišny, tak nikdy nemůže Gopi-bhavy dosáhnout. Yes, because Gopi-bhava is to engage, to bring Radha and Krishna together. Takže Gopi-bhava znamená, že přivádíme Radhu a Krišnu dohromady. And all living entities are expansions of Srimati Radharani. A všechny živé bytosti jsou expanzemi Šrimati Radharani. So we should try and be engaged in this mission and service to bring
Srimati Radharani to Krishna. Že bychom se měli zaměstnat v této misi a službě a pokoušet se přivést Srimati Radharani a Krishnu dohromady. Yes. So first, of course, is knowledge of Sambandha Jnana, which Gopakumar didn't have. Takže ze všeho nejdřív je to poznání Sambandha Gyány a Gopakumar to neměl. And then we can be properly engaged in sadhana and mission. No potom, když to máme, tak se můžeme správně zaměstnat v sadhaně a v té misi. Hare Krishna. Anything else? There was one question, not from me, but from somebody who is not here, about service. That we are the servants of everyone. Yes. But what if, if we try to serve everyone, sometimes people may take advantage of this and kind of misuse our service. Yes, I explained. Okay. Že někdo se ptá, tady tlumočím otázku, že jsme služebníci všech, ale když se zaměstnáme ve službě všech, tak někdy se může stát, že nás někdo bude jako zneužívat té naší služby. I explained this already when we discussed this. Tohle už jsem vysvětloval v té lekci, jak jsme to probírali. We don't serve conditioned souls who would take advantage of our service. My nesloužíme podměným duším, které by zneužívaly naši službu. In the way that they want us to serve them. Nesloužíme jim způsobem, kterým oni by chtěli, aby jsme my jim sloužili. Because they're in diseased condition. Protože oni jsou nemocní, nemocném stavu. And that means that they are mad, that they cannot think properly. To znamená, že jsou blázni, nemůžou správně myslet. And if we would serve them according to their desires, then we would help them to stay mad. No, kdybychom jim sloužili podle jejich přání, tak bychom jim jenom pomáhali, aby zůstávali blázni. So our service should be to help them to get cured from their disease. Takže my bychom jim měli sloužit tak, aby jsme jim pomohli se uzdravit z té nemoci. And that means that we give them Krishna consciousness. To znamená, že jim dáváme vědomí Krishny. Or at least to bring them closer to Krishna consciousness. Nebo pokoušíme je přivést blíž k vědomí Krishny. And if we cannot help them in any way to get them closer to Krishna consciousness, Když jim žádným způsobem se nám nepodaří je přivést blíž k vědomí Krishny, then the last stage of our service is to strictly avoid them. tak poslední stádium toho našeho sloužení jim je, že se jim budeme striktně vyhýbat. Yes, this is also service, because if they are so averse to Krishna, then just when they would see us, they would commit offenses, and that means that they would go further away from Krishna. Protože pokud oni jsou tak nepřátelští ke Krishnovi, že když třeba by nás jenom viděli, tak by začali dělat přestupky, tak vlastně ty přestupky jim ještě oddálí od Krishny. So, se jim vyhýbáme. so we Ne, že to je náš poslední způsob, jak jim sloužit, tak se jim vyhýbáme, aby oni nedělali přestupky. No, to je ten poslední způsob, jakým sloužíme, že se jim vyhýbáme, protože vlastně jinak oni budou dělat přestupky. yes. So we serve them in this way. Takže takhle jim sloužíme. Yes, and if someone would take advantage who is a devotee, maybe it was also the question about this. Yeah. A pokud by někdo nás zneužíval, nějaký oddaný,
then we should consult with our authorities. Tak se musíme to poradit s autoritami. Yes, if we, for example, if we don't have time and we are ordered to do something, then we should consult our authorities. Třeba když na něco nemáme čas, ale někdo nám nařídí, že to máme udělat, tak se máme poradit s autoritou. It's very simple because we are not independent. Velice jednoduché, protože my nejsme nezávislí. Yes, this independent mentality, as explained, is very detrimental for spiritual life. Jak jsme vysvětlili, ta nezávislá mentalita je extrémně špatná pro duchovní život. So we have our authorities in spiritual life, so we should consult them, or some shiksha guru or diksha guru or one senior devotee, anyone that we can trust, and we serve under his direction or her direction. We can consult with them. Že se musíme poradit s nějakou autoritou, ať už to je diksha guru, nějaký shiksha guru, starší daný, nebo kdokoliv, komu věříme a můžeme vlastně se s ním poradit. Yes. It's not beneficial to have no authority. Není dobré nemít žádnou autoritu. Yes. So then we act and also use, of course, our own intelligence, but our focus should be service to Krishna. A samozřejmě taky musíme používat vlastní inteligenci, ale centrální bod je služba Krishnovi. Yes, this is the main point. So we should never try to avoid service, but we should see how we can serve Krishna best. Nikdy bychom se službě neměli vyhýbat, ale musíme zjistit, jak nejlíp sloužit Krishnovi nejlepším způsobem. Yes, and best for Krishna also. A taky způsobem, který je nejlepší pro Krishnu. And it's good to have authority in all regards. Takže ze všech ohledů je dobré mít nějakou autoritu. Hare Krishna. Yes. To bylo jenom, se chtěl zeptat, jakože, jak se říká, že vlastně Pán Chaitanya je nejmilostivější inkarnace, ale jeho oddaní jsou ještě milostivější, tak jestli nějakým takovým podobným způsobem, tak to je jako vlastně ve stavu Šrimati Radharani a k těm jejím služebníkům nebo těm služebnicím. Jestli se to dá jako takhle taky jako na to... Lord Chaitanya is the most merciful and his servants are even more merciful. And is this true also regarding Srimati Radharani and her servants? No? This is interesting question. Radharani is, of course, most merciful. Zajímavá otázka. Samozřejmě Radharani je ta nejvíc milostivá. Hare Krishna. And of course, her servants are also supremely merciful. Samozřejmě její služebnice jsou taky nejvíce milostivé. And everyone who can connect us with the service to Srimati Radharani is even more merciful. Každý, kdo nás se spojí se službou Srimati Radharani, je ještě milostivější. And Srila Prabhupada came with this idea to connect us with the service of to Srimati Radharani. Srila Prabhupada přišel právě s touto ideou zaměstnat nás ve službě Srimati Radharani. So he is supremely merciful. Že on je nejvíce milostivý. And his disciples are
many times risking their own lives to spread the mission of Srila Prabhupada. So they're even more merciful. A jeho žáci často i riskují život, aby šířili jeho misi, takže oni jsou ještě milostivější. So it is explained that this Srimad Bhagavatam is even more tasteful because it comes from the mouth of Shukadeva Goswami. Je vysvětleno, že Srimad Bhagavatam je ještě více zláhodněn, protože vyšel z rtu Shukadeva Goswami. Because when this parrot picks the fruit becomes even sweeter. Když papoušek naklovne ovoce, tak to ovoce ještě více zesádne. So because Shuka means parrot, the fruit is even more sweet. Shuka znamená papoušek, proto to ovoce ještě zesádlo víc. Nigama kalpatror galitam palam Shukamukat Shukamukat amrita drava samyutam pibata bhagavatam rasamalayam mahura rasika bhuvibhavka. That this fruit is spilling out from the mouth of Shukadeva Goswami. To ovoce vlastně zešlo z rtu Shukadeva Goswami. Yes, and when we speak on Srimad Bhagavatam, then when this Srimad Bhagavatam is descending from one spiritual master to the next, it gets sweeter and sweeter and sweeter. Tímto způsobem Srimad Bhagavatam sestupuje vlastně od jednoho duchovního místa k dalšímu a dalšímu. A tím způsobem se stává ještě více a více sladkým. Yes, and so this mercy becomes thicker and thicker and thicker. Takže ta milost ještě víc sládne a sládne. So it's ever expanding mercy. Takže je to neustále se expandující milost. We should just connect with this ever expanding mercy. It's achintya. It's beyond our logical capabilities. Jednoduše bychom se měli spojit s touto neustále se expandující milostí a toho se nedá pochopit. Je to achintya. Yes. So we should know that this is ever expanding mercy. And whoever is engaged in propagating this mercy is also expanding this mercy. Takže ta milost se pořád rozšiřuje, zvětšuje. A ten, kdo to rozšiřuje dál, tak pořád je to víc a víc to šíří dál. Is this okay? Hare Krishna. Last question, please. Yes. Brahmana, his name was Jarma Sharma. He had contact with Gopakumar in forest of Vrindavan. Yes. But he mustn't travel. He was listening this story and go to Goloka Vrindavan. Why he mustn't travel as Gopakumar? He had good sambhagna jnana from Gopakumar. Can you tell please something? Gopakumar was telling him this story. Yes, and he received all the knowledge from Gopakumar. Yes. While Gopakumar didn't receive this knowledge immediately, he just received the mantra and he stayed faithful to the mantra. So we should also stay faithful to our mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And
And we can also and should also take advantage of the knowledge we received, because this is not dry speculative knowledge. This is knowledge of bhakti, of how to connect with the Lord, how to enter the Gopi-bhava, how to take shelter of the lotus feet of Srimati Radharani, exclusive shelter of Srimati Radharani. My jsme se taky měli držet tohoto poznání, protože to není spekulativní poznání, ale je to poznání o tom, jak přijmout útočiště od svých Srimati Radharani. Yes. Is this okay? Yes, thank you very much. Thank Now you. I feel very good. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol.